Akamatang, ia rana tātou poro e te ara. Ka take o e tātou nā roto i tētai tango puupinga, ki roto i tētai wāja pītinichi ko iau ki te puka reko te moni. Ka riro te puka i te akapāpū e te tano nei te ripoti anga moni, e te au tuku anga tika tā tātou ka tuku. No atu e akatere koe no tētai pītinichi māngai ti ua. Me are te inangaro nei koe i te akamata i tētai pītinichi na au kimi māramātu ki roto ka tano mita ki te atano o. Ka kāri e atu, e kakape e te puka akapapa moni me kakaro o onu ki roto i tā au pītinichi, e te tūranga mātūtū o te moni. Aere mai, kakamata tātou i te kakaro mamaoti i roto i te puka reko te moni. Learning objectives te au koronga. I roto i te takainga mua o te tireni anga puka reko te moni, e itu a tātou korona e inangaro nei mātou, ke tupu. Te roto i konei te akakoroanga o te puka reko te moni, e te au manako mom ngangao, e turu ana i te au takainga o te puka moni. Ka aki katoa atu mātou i te wairanga tumu o te papa akapāpū o te puka akapapa anga moni, e te akataka anga, i te akaneke anga moni a te pītinichi. Te roto katoa i te tireni anga, te au ture, no te akamata i tētai rāwenga māmā no te puka reko te moni, te karanga ia e, o te reko te anga, o te taanga anga moni. E pēra katoa, ka ake atu mātou e kakapea me rekoti i te akaneke anga a te pītinichi no tētai roa anga tuatau. E te taanga anga, e te rekoti moni, te rauka mai, e te tūtaki e ki wao. I roto i ngā tuanga openga, o te tuanga api, ka api i a tātou e kakapea te ropa i te rekoti i te tūranga moni a te tai wātu pītinichi. Te tuanga anga a te puka akapapa moni. E a te puka reko te moni e tōna puopinga ki roto i tētai pītinichi. Te puka reko te moni e tōpiki ngāo te. Nā rā, tētai o tāna anga e raweana i roto i te pītinichi, rikiriki, ko te tāku ka ake atu e tātou, te mea mua, tauturu i te rekoti i te akaneke anga moni a te pītinichi, kia rauka i te kite i te moni e rauka mai nei, e te moni e tūtaki i atu rai wao. Numero 2. Ka riro e kawenga i te ropa i te ripo te moni, te ka tauturu i te akatere i te pītinichi. Akaranga. Me rauka tā au tātā anga tau, no te moni i rauka e te moni i akapoi e. Nā tērera e aki mai e, me e moni te tai katoe mai. Ka riro katoa i te akatere i te moni tero a te pītinichi. Me e moni toe tā te pītinichi i te openga mataiti. O tō ona ai te angairera, kai nāro e te pītinichi e tūtaki i te tai tuanga tero. Me kāre e akapapa anga moni tau, kāri rera e rauka e te akapāpū e ia moni tero o ka tūtaki. Te wairanga tumu o te papa akapapa anga moni. Me tupu te tai wātu aka neke anga moni a te pītinichi, me te oko atu e te oko mai. Te moni i rauka, me kāre, te tūtaki anga, me kāre, te moni kai o ia mai, me are, e moni kai o ari tūtaki i ake, me are, ari tūtaki ia mai. E mea tau, kia rekoti te iau kia rekoti ia te iau akaneke anga moni a te pītinichi. Kariro te rena, e au wairanga tumu, no te au aka kite anga, te ka tuku ia ki roto i te ripoti moni a te re pītinichi. Teta e au papatātā, e taanga anga i ana, no te rekoti i te oko anga a te pītinichi. Te mea mua, te inivoiti te tuku ia. Me oko o ia te pītinichi i te tai wātu apinga. Numero tai, inivoiti te tuku ia. Me oko kakaio i te pītinichi i te tai wātu apinga. Me are, te rawenga akarangatira i te ora anga me kāre te tai o anga te kāriro i tauturu i te akakoroanga. Ki te tai tangata oko, ka tuku ai te tai inivoiti. Te irunga i te ainga pepa te numero moni te ka ano ia, ia tūtaki ia mai. Numero 2. Te invoice te tae mai. Me oko aka kai o mai te pītinichi i te tai wātu apinga, e te rawenga akarangiti raoranga. Ka tuku ia mai te tai invoice, me ko mai i te pūnanga. E aka maaranga te ia, no te tāre moni kia tūtaki ia. Numero 3. Aka kite anga aka kaio.
ko te ainga pepa te ka tuku ia mai, e te punanga ki te tangata oko, me aka oki ia mai te opinga i oko ia, me kāre, kua tere te moni i tūtaki ia, ka karanga ia te irae, e inivoiti aka marama. Numero A, pepa aka pāpū i te tūtaki anga. Me taimei te moni tūtaki no te opinga, e te rawenga aka rangitira ora anga, tāna i uko atu, ka tuku e te tai pepa aka pāpū i te tūtaki anga. Numero A, pepa aka pāpū i te tūtaki anga. Me tūtaki te pisi niti i te tai tuanga moni ki te pūnanga, no te opinga e te rawenga aka rangitira ora anga, ka oronga mai te pūnanga i te tai pepa aka pāpū, no te moni te tūtaki ia. Numero 1, puka tieke, me kāre e tumutumu tieke. Me taanga te pisi niti i te puka tieke, no tāna tūtaki anga, ka ako no aia i te au tumutumu tieke, ki e riro e aka pāpū anga, no te au tūtaki anga te rawe ia. Numero 2, aka papa anga no te moni te taanga anga ia. E pepa te ia, te ka tuku ia ki te pūnanga, ki te tangata oko. Te aka pāpū i te au inivoiti katotoa. Te aka kite anga aka kai o, e te au tūtaki anga moni katotoa a te tangata oko. Numero 8, aka papa anga moni a te pangika. E re koti te ka ako no ia e te pangika, te aka taka i te au kiriti anga moni katotoa, e te au moni te pangika ia, e te pitiniti. Piri katoa atu ki te ia, ko teta e o papatata me kāre, te ota o te oko mai e te oko atu, te tūtaki anga, vouti, te aka tere anga moni. Piri katoa atu ki te ia, ko teta e o papatata ke me te ota e te oko mai, e te oko atu, tūtaki anga voutia, te aka tere anga moni a te pitiniti. E teta e au mea takake, te ka taanga ia. E mea tau. Ia akono ia te au rekoti. Ki runga i te roroira, me kāre tātārima ia, e tuanga no te puka aka papa anga moni. Te au tū oko anga ngangao a te pitiniti. I roto i te ia tuanga, te aka koo anga e te oko anga ngangao a te pitiniti, te tau ki a rawe ia e ki a rekoti ia. Ko te akara anga i raro nei, ka aki mai te rera i te aka neke anga moni i roto pū i te pitiniti, e te tangata oko, e te pūnanga. Numero tai. Oko anga tūtaki moni ia, pepa aka pāpū i te tūtaki anga. Oko anga aka kai o ia, ka oronga ia te inivoiti ki te tangata oko. Apinga te aka oki ia mai. Ka tuku ia te aka kite anga aka kai o ki te tangata oko, e ka kiriti ke ia te inivoiti mua. Numero A. Oko mai te tūtaki moni ia. Ka okea mai tā au pepa aka pāpū. Oko mai te aka kai o ia. Ka okea mai tā au inivoiti e te pūnanga. Numero 1. Te au apinga te tā okia. Ka okea mai te tai aka ki te anga aka kai o e te pūnanga. E mea puopinga ngau, e aka tina mōgoe ki runga i te pepa aka pāpū, i te aka neke anga moni. Me te pepa aka pāpū o te tūtaki anga, me are, te tūtaki anga me te aka kai o anga, a te aronga oko. Ai te ki te ia, ko te oko anga tūtaki ia, me roto i reira te au apinga te i oko ia, e te aka kai o ia. E mea puopinga, kia akono ia te au pepa, e rekoti i te aka neke anga moni te rawe ia. I te nei, ka kakaro tātou e, ka pē ea te aruanga i te aka neke anga moni a te pitiniti, i roto i te puka moni, te tāanga anga i te rekoti anga i roto i te puka aka papa anga moni. Wai te ka tāanga anga i te aka papa anga moni a te pitiniti, e māmātu te aka papa anga moni tuata, okay.
Slide 6. O ai te kataanganga i te akapapaanga moni a te pitinichi. E mama atu te akapapaanga moni tautai. E te akapapaanga moni taurua. Te ka tanu mitaki ki te au pitinichi rikiriki. E te akamata i tāna puka akapapaanga moni. No te atu, ka mama uairira te rekoti i te akapauanga moni a te pitinichi. O ai te o ona pitinichi. Ko te au pitinichi rikiriki te aore e ngao ana, te akatakaanga moni i roto i aia, e tā rātou kimikimi anga aore katoa e ngao ana te aronga oko oko, i tā rātou opinga. No te mama, e te akatere anga, e tā rātou pitinichi, ka ngō ie ua i reira i te rekoti, i te akapauanga, akatakaanga, i te moni, nā roto i te akapapaanga moni tautai. Ea a te akapapaanga tautai. E rawenga te ia no te akapapa, i te akapapaanga, aka neke anga moni a te tai pitinichi. E rekosi anga no te moni i rauka mai, e te moni i tūtaki ia ki woo, i te puka moni. Akaranga. Ka rekosi ia te moni me rauka mai i roto i te puka moni, e ka rekosi ia te o moni te tūtaki ia i wao. E mea puapinga ki e rekosi ia te au aka neke anga moni a te pitinichi. Nara, ko te oko anga aka kai o ia e te oko mai, te aka kai o ia, e rekoti anga taka ke tōna. Kakaro o onu anga ki roto i te taanga anga i te puka moni. I tētai me ka kakaro tātou, e ka aka pe e te pitinichi, i te aka papa i tāna rekoti moni, i roto i te puka moni. Numero tai, ka kāri atu au, e ka aka pe e te rekoti anga i te aka neke anga a te pitinichi, i roto i te puka moni tatari maua. Te rua, ka kāri atu au, e ka pe e te rekoti, nā roto i te taanga anga, i te papa Excel. I mua ke ka rekoti e tātou, i te au aka pouanga moni, ka kākaro tātou, i te au opinga puopinga, i roto i te puka moni. Te mea mua, te tārera, nā te ia aka pāpū i te tuatau, i tupua i te aka neke anga moni. Te rua, tumu anga, aka marama anga. Ka aka marama te ia i te tumu anga o te moni i rauka, e te tūtaki ia ki wā. Numero 3, tāre. Ka rekoti te ia i te ngao, i te tūtaki ia, e te rauka mai. Numero A, aka taka anga, nā te ia e aka taka mai, e o te ia te aka neke anga, e moni koi, me e moni te aka pūi. E au tuanga puapinga te ia te tau, kia tāmau me taki ia. In this activity, we look at how Kora balances her role as an environment officer while also running Auntie Kora's Pizza Hut. In September 2024, she records various transactions including pizza sales, customer returns, payments for suppliers, and expenses for utilities, staff wages, and maintenance. She has asked us to record these transactions in a cash book for her. Here's how to record transactions in a manual cash book designed to track daily, weekly, monthly, and even yearly cash transactions. We use the white pages to record daily and weekly transactions, and at the end of each week, we sum up all the weekly transactions on the blue page. And finally, at the end of every month, total all the monthly transactions on the yellow page. I will now complete the activity and then go through the solution afterwards. In week 1, from the 2nd to the 6th, total sales are $300, with a $25 refund to the customer and an electricity payment of $101, totaling $126 in cash paid out. This results in a net profit of $174 for the week. For week 2, from the 9th to the 13th, sales total $250, while $326 is paid for the ingredient supplies and a cashier work. Note that the transaction on September 10th is excluded, as it was not a cash transaction. According to the cash basis method, only transactions involving received or paid cash are recorded. This leads to a net loss of $76 for the week. In week 3,
from the 16th to the 19th, total sales are $200, while cash expenses amount to $485 for rent, oven maintenance, and a $65 payment for an invoice dated September 10th. Following the cash basis method, the transaction is now recorded as cash has been exchanged. Additionally, the September 19th transaction is excluded because it was a credit sale. This results in a net loss of $285 for the week. Having recorded each week's transactions, we now summarize them on the blue page. In September, total sales amount to $750, representing the cash received during the month. Operational expenses, however, totaled $937, resulting in a net loss of $187 for Auntie Cora's Pizza Hut. Consistently recording weekly and monthly transactions like this makes it much easier to summarize at year end. Now, let's move on to the yearly reports, which we will summarize on the yellow page. If monthly transactions are completed throughout the year-to-date net loss would be $187, based solely on September's results. Essentially, this yearly summary serves as the statement of profit or loss, which is crucial for evaluating business profitability and determining tax obligations. You've now seen how to record transactions in a manual cash book, demonstrated in a standard format, though you can choose your own style. Remember to keep your records neat and organized at the end of the reporting period to ensure easier understanding and summarization into reports. You may have also noticed the challenges of manually recording transactions and summarizing them for reporting. We will now shift our focus to the Excel template. Please click on link 2 below to download and open the Excel template that we will use in this activity. On this Excel template, it has the option of setting up your chart of accounts, recording transactions, and generating a statement of profit or loss. Now, based on the activity, let us first set up the chart of accounts for Auntie Cora. The chart of accounts classifies whether the charging account is an income or an expense. Next, let's record the transactions for the month of September. You can now see that all transactions have been recorded, noting that every transaction has a date, a description, an amount, and an account recorded under, whether an expense or an income, depending on the nature of the transaction. Let's look at a report that can be generated from this data, called the Statement of Financial Performance or Statement of Profit or Loss. This statement summarizes income and expenses over a specific period, showing whether the business has earned more income than expenses, which is a profit, or incurred more expenses than income, a loss. In this report, income represents cash received, while expenses represent cash paid. In this tab, we generate a profit or loss statement to assess Auntie Cora's financial performance for September 2024. The report shows that Auntie Cora's Pizza Hut incurs a loss of $187 for the month, with total net income of $725 and operating expenses of $912. While this report covers just 1 month, the same analysis to the entire year from January 1st to December 31st, 2024. As a business owner, understanding your annual profit or loss is essential, as it reflects your overall performance and also influences your tax obligations to the Inland Revenue team. Click on link 3 below to download the solution to our activity. You can then compare your answer with the solution provided. Aka ko'uanga. E mea puapinga ki a maarai a tātou, te utu o ngā puapinga I roto I te e tā tātou I kakaro mai tātou. E te mea mua, ko I auki ka riro te puka moni,
i te tauturu i te rekoti i te wakaneke anga moni a te Picinichi. E pera katoa ka riro te i tauturu i te anga i te ripoti a te tai Picinichi. E ka riro katoa i te kakaro o onua ki roto i te tūranga o tātātou Picinichi e te PNA e pera katoa te au moni tero tātātou ka tutaki. Piri katoa mai ki te rera, ko te au Picinichi katoa me kare te au wakaneke anga moni a te au Picinichi katoa e mea tau ki akapapa me taki i te rera ki roto i tātātou pukamoni. Ka riro te pukamoni, e aki mai e tātou e a te tūranga, e a te tuatau, me te puopinga ne tātātou Picinichi, e pera katoa, kakape e tātou te aka mitaki anga, e tātou tutaki anga tero. No rera, kia maara tātou e ko te tai tuanga puopinga rawa atu te ia koia uki, i roto i te tuanga o te akapapa anga i te pukamoni, kia roko e tātou te ki te aka pe nei tātou Picinichi. Me taki ngau, no te kakaro mai tātou teta, no te ia tuanga mua. Roka e mataku i te arawe mai a mātou, me e kainanga roko e, i te tauturu takake, no runga i te ia tuanga. Tanke.